tinoda kutenda Mwari. So kana takawana 15 minutes 20 minutes dzakanaka dzakadaro, kana tashayawo tinongokudza Mwari nazvo. So nezuro takabata imwe nyaya inechekuita ne the priesthood of Jesus Christ. So today ndinge ndichida kuti tibate imwe nyaya yandiro pamusoro wenyaya unoti the Son of God. Ndinge ndichida kuti tiburitse pachena kuti mwanakomana waMwari munhu akaita sei uyezve chii chinotarisirwa paari. We know Jesus to be the Son of God, but we should go further to understand that He has also brought us into the same glory, so that we can also be partakers of the same grace and divine nature. Kuti tinzi vana vaMwari. Saka tichida kuti titaure pamusoro pe what manner of a man is the Son of God. Who is the Son of God? As we preach the gospel, we see that the gospel is the good news that the sinner has been saved by the power of the cross, that the man who was bound from his birth to the nature of corruption is now liberated by the power of the gospel. This is the man that the Bible describes as the Son of God. But John chapter 1, as many as received him, gave he the power to become the sons of God. So we are the sons of God. John, brethren, now are we the sons of God. We may not know what we shall appear to be when he shall come Christ, but what we do know is that we are sons of God. So tingeti chifunga kuti mvura ichatipa mukana asi andisi kuona ichititendera. So there is hope for the sinner to be liberated from the bondage to the nature of corruption. Asi vhangeri iyi haisati yaparidzwa zvakanaka, nekuti vanhu vari kudzidziswa pamusoro pekuregererwa kwezvivi, asi vashoma vari kudzidziswa pamusoro pekusunungurwa kwavakaitwa naJesu Kristu kubva pasimba rechivi. That's why you see men, they profess to be godly, vanotaura pamusoro pekuponeswa kwavakaitwa, but when it comes to the question of their freedom from the power of sin, they acknowledge that they are still slaves and in bondage to the nature of corruption. So it means there is something wrong with this picture. If we are to make an inquiry, we will find that God has ordained that a believer should walk in victory, and that a believer should break the cycle of victory and defeat. That is what most people are familiar with. Vanenge vachifamba vachipunzika omuka opunzika, so vanofungidzira kuti ndo the will of God kusvikira vapinde mushe wokudenga. But the evangeli iri kutidzidzisa kuti God desires that you and I should walk in victory over sin. You and I should manifest the life of Christ. Pasina munhu anowanikwa ari pajoko reuranda to the nature which Christ destroyed pamuchinjikwa. Nekuti pamuchinjikwa tinoda kutarisa chinichi kuti did Jesus truly save a man from sin? What did the cross give to us? Chengechisiko kuropa remakwai chii chakaitwa na Jesu Kristu chinoshamisa zvekuti the Bible says this is a great salvation. The Bible describes what happened on the cross as the wisdom and the power of God. Saka ichocho chakaitwa na Jesu Kristu ndicho chinonzi the good news. Good news is kuti the one who was a slave is liberated from the power of sin. Uyo aiva nhapwa. Hapana imwe good news inodarika yekuti
iwe wakasunungurwa kubva pasimba rechivi. Muchaona kuti if you are truly born of God, kana kuti if you truly love God, it will pain you to live a life of sin. Every time you fall into sin, it pains you. You suffer because that is not the life that you believe you were promised by God. But it is a reason of corrupt knowledge and understanding. Yakaita kuti iwewe paokoya kuna Jesu Kristo, you never really understood what to expect from him. Haunombobvira watarisira kusunungurwa kubva pasimba rine chivi munyama. That's why you settled for little and you walk in a cycle of defeat. You only manifest victory upon apple, but your losses and defeats are many, and because of this you suffer. There is no happiness in your walk with Christ. Your conscience is always condemning you, because even though you can fool other people that you are right or righteous, but in your conscience you know that you are a slave and you desire to be liberated, and the cross is the answer to your question of freedom. Saka nyai andisi kuzoti inobatika ere zvakanaka, but we want the believer to get to the understanding yekuti Jesu zvaakafira pamuchinjikwa hakusi kuti tiregererwe zvivi zvedu chete. Jesu akatofira pamuchinjikwa kuti iwe usunungurwe from the pain and the suffering and the torment of sin. The devil kept us as slaves using the power of sin through our flesh. But Christ comes, and by the cross he liberates by destroying the instrument of sin, which is the body of sin. He puts an end to corruption. This is what is missing in the gospel. This is the good news that no one ever told you about, that through the gospel God communicates a salvation so great, so powerful, that it brings peace, it restores the fellowship which was broken between man and God. So Jesus is a high priest who can be touched by the feeling of our infirmity, because he himself was tried. He understands the pain that everyone who is born of God faces or goes through. Kana awira muchivi. That's why Jesus saves to the uttermost those who come to him expecting salvation. When you come to Christ, you should know what to expect. You must expect his salvation. The cross paid for our salvation, for our deliverance. The price what that was paid in full. We cannot say Jesus paid half of the price just so that we are delivered from punishment. But you need to go beyond that and understand that Jesus came to take away sin. So today I'm going to tell verse, and about Matthew chapter 1 verse 21. Today we know how the Christ came to save us from sin. Matthew chapter 1 verse 21. Verenga. And she shall bring forth a son. And you shall call his name Jesus. You shall call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Jesus basarake nderekuita save people from their sins. If you are born of God, but you are still a slave to your iniquity and the passions and desires, your temper, your selfishness, your jealousy, your pride, it means Jesus has not saved you from your sins. So let every man be a liar, and let God be true, that men should be saved from the power of sin. And about Luke chapter 1 verses 69 to 75. Luke chapter 1 verses 69 to 75. From verse 69. Yes. And
He has raised up in a horn of salvation for us. Jesus, or God, has raised up a horn of salvation for us. In the house of his servant David. Yes. As he spake by the mouth of his holy prophets. Mwari akataura kuburikidza nemiromo yevaprofita vake vatsvene. Which have been since the world began. Yes. That we should be saved from our enemies. That we should be saved from our enemies. And from the hand of all that hate us. Yes. To perform the mercy promised to our fathers. Yes. And to remember his holy covenant. Yes. The oath which he swore to our father Abraham. Yes. That he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies. We, being delivered out of the hand of our enemies, might save him without fear. Might save God without fear. In holiness and righteousness before him. In holiness we shall save God, and in righteousness. All the days of our life. All the days of our lives God has ordained that we may save him without fear, in righteousness and in holiness. If we were to compare the way people understand salvation, if we were to give an analogy, I want you to see this picture. Would you see the message of the cross, the power of the cross, the salvation that Christ brought as a life jacket or a lifeboat? Amen. Now, a life jacket does not take you from the water. It only keeps you afloat. You are still in the water, but you are not drowning. But a lifeboat takes you away from the water. I want you to see this picture, that the salvation that Christ brought delivers men from the bondage to the nature of sin. It is not a method to sustain us in that life of sin. It is not a means for God to allow sinners into his heaven, because it keeps them, in a place whereby they are not sinking, but they are not out. Salvation, they are almost saved. They are not saved, but they are not, they are not really in sin, maybe, but they are not really out of sin. So but God wants to save you completely from the bondage to the nature of sin. That is the intent of the gospel. So Pharaoh anonzi na Moses akamira patsoka dza Jesu Kristo. Pharaoh anonzi, Pharaoh, let my people go, kuti vaite sei, that they may worship me. Azviite kuti munhu abayire zvipiriso ari muEgypt. Even though the enemy who is Pharaoh in this place yandiri kubata iyi, kuti Pharaoh akaudza Moses akati, Moses, I don't have a problem with you worshiping your God. Only this that I ask of you, do not go far. In Egypt, there are many places where you can gather with your people and worship. Chiregedza kuenda kure. Kunamata kwerudzi kunoda kutoti ubude muEgypt. Amen. There is a message which is communicated through corruption. In English, they can worship God, but at the same time, Egypt, because they were persuaded when the Bible says, come out from among them and be ye separate. People who do not be separated from the world. They have an alliance with the world, a truce with the sin. They have an arrangement where they tolerate certain things that they know that God detests. But they still have another foot in the kingdom, and they claim to worship God. Mwari cannot be worshipped in Egypt. In bondage to the nature of sin. Pharaoh, let my people go, that they may worship me. It's alright, chinamata imurimo under Pharaoh says, but
God calls men out of Egypt, out of the world, out of a life of sin, into a life of victory. Amen. Do not end up at John chapter 4, verse 4. John chapter 4 from verse 4. Yes. And he must needs to go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, yes, which is called Sychar, yes, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Yes. Jesus therefore, being wearied with his journey, yes, sat thus on that well, and it was about the 6th hour. Yes. There cometh a woman of Samaria to draw water. Yes. Jesus said unto her, yes, give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Yes. Then says the woman of Samaria unto him, how is it that you, being a Jew, asks me of the drink? Yes. Which I am a woman of Samaria. Yeah. For the Jews have no dealings with the Samaritans. Verse 10. And Jesus answered and said unto her, yes, if you knewest the gift of God, and who it is that says unto you, yes, give me to drink. Give me to drink. You dost have asked of him, yes, and he would have given thee the living water. So Jesu arikutaura kuti ane mvura menyu inopedza nyota, yekuti anonwa mvura iyoyo haazonzwa nyota zvakare. Nyota in this case inotidzidzisa pamusoro pe discontentment or dissatisfaction. Do you know that it is only the gospel that can cure discontentment? It is only the gospel that can bring peace pane munhu, nekuti zvimwe zvinhu zvese zvinosiya room for discontentment. Whether you are rich, whether you are poor, no matter what station in life, only the gospel can bring about that rest where you understand that you are content with God's provision, kuti wewe wakakwana nekuti you are in Christ. Makaramba muchidya pane mumwe miti yese nekunwa dzimupfuvha pane dzimwe hova dzese, munosara muine discontentment, and that discontentment is a gate to sin. Amen. Ndosaka uchinzwa shoko ramai chiti pa John chapter 7, and out of our bellies shall flow rivers of living waters. It is out of our bellies that God would have us, the living waters flow, so that the barren, the desert places, those who are scorched by the heat of the temporal existence of this world can find comfort. But you ona nekunzwa iwewe wakatakura mvura menyu yeupenyu usingapere. Amen. So ndingenjida kuti nimuone kuti discontentment can be broken only by the life that Christ can bring. Zvimwe zvese zviri pano panyika zvinokonzeresa kuti vanhu vaone kunge vasina kukwana. Vamwe through the pulpit, they use the pulpit as a means to sow seeds of discontentment. Unenge uchiti wauya kuchechi kuti unamate Mwari, utanga unzwa hamusati maropafadzwa, muchazoti kana maropafadzwa sezvatakaitwa izvi. Makamboropafadzwa nemutoo upi? Ndine dzimba dzandinadzo, ndine maprado andinawo, ndine mabusiness andinawo, hapana chandinoshayiwa. And vaiva vanenge vauyawo vachitsvaga ruponeso vari kunosangana nedzimwe mbeu dzekuti vanobva ikoko vachiona kushoterwa kwavakaitwa, but kwete nekururama, vari kudzidziswa kushoterwa nezvinhu zvepano panyika. And when you see their religion and their efforts and their pursuit, they are in pursuit of things which perish. They are in pursuit of testimonies which are tagged with expiry dates. Avatsvage chomweya nekuti havana kumbodzidziswa kutarisira chemweya kubva kuna Jesu Kristu. All they know is that Jesus, if I worship him, marriage yangu inoita. If I worship him, business rangu rinobudirira. If I worship him, zvinhu zvangu zvinondifambira. But the current of the kingdom is not having faith to have access to the things of this life. The
currency of the kingdom is the life of God himself. He who carries the life of God has the currency which is able to sustain him pa upenyu huno. Hapana muno anonzi murombo panyika pano kunze kwa uyo asina upenyu wa mwa. Nekuti wesa akatakura upenyu wa Mwari anonzi mupfumi, nekuti upenyu wakatakura will be pregnant with the power to manifest the purposes of God. Amen. And up Acts chapter 3 verse 26. Acts chapter 3 verse 26. It is God's will mufunge kuti wewe usunungurwe zvachose kubva pane nhau dziri kukunetsa. Wese ari religious ari pajoko reuranda kuchivi iye anotozviziva kuti anotoedza kuda kururama asi zviri kurama. Asi Jesu akafira nhau iyoyo kuti iwe uponeswe. Inzwa Acts chapter 3 verse 26 kuti zvirunzi. Acts chapter 3 verse 26. Yes. Unto you first God, yes, having raised up his son Jesus, yes, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. Yes. So Jesus came. Unto you first God, yes, having raised up his son Jesus, having raised up Jesus Christ, sent him to bless you Jesu akatumwa kuti atiropafadze in turning away every one of you from his iniquities, kuti isusu tibve kuzvivi zvedu kana paupenyu hwechivi, nekuti ndo chikonzero why the Christ came to deliver us from the power of sin. One of the basic things that every believer should know, chaifanonga chakadzidziswa pamwe kusunday school chaiko ndechekuti Jesu Kristu akauya kuzokusunungura kubva pasimba rechivi. Amen. Because ichi chakabva chanzvengwa ndobva vanhu vataura about power to manifest healings, miracles, signs and wonders, but the greatest demonstration of power is when the heart of man is transformed and the mind is renewed by the power of the gospel of Jesus Christ. Hakuna mumwe munana mapofu angasvinudzwe, zvirema zvingafambe, vanhu vangaporeswe, but all those are temporal tokens of the goodness of the Lord. The only permanent thing is the salvation that only the gospel can offer. Amen. So vese vanenge vari varanda kuchivi impotendera pa Romans chapter 6 uverenga kubva pa 1 kusvika pa 2. Every believer should know that Jesus came to set you free from what? From sin. So kuti kana wewe wakauya uine dambudziko remarriage, hausi kuda kupiwa murume na Jesu Kristo. Chauri kuda upenyu huna Jesu Kristo. Ndo une order, ndo une everything that God has. Iwo. Saka imi makarasika, makanotsvaga zvinopuwa na Jesu zvenyama. Munenge marasika because zvinizvo hazviziri zvoupenyu. Amen. If you see a poor man, what does he need? Muna anenge achinzi, I'm very poor, handina kana chokubata kumba. The quickest thing to think about is that this man needs money. Yes, that man needs money, but above all, that man needs life. Is not life more precious than food and clothing? That's why the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Romans chapter 6 from verse 1. Yes. What shall we say then? Toti kudiko. Shall we continue in sin, toramba here tichitadza nekuti nyasha dziripo, that grace may abound? Yes. God forbid. God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? How shall we that are dead to sin live therein any longer? What we are trying to do by the preaching of the gospel is to destroy arguments, is to bring down thoughts into captivity, is to cast down imaginations of man, opinions exalted above the knowledge of God. We want to pull them down so that people who are convinced that they cannot overcome sin, sin is too mighty, too great, can now believe that Jesus Christ is the
answer and is the savior, and he is able to save them to the uttermost. Because zvinhu izvo vanhu vasati vazvinzwa, vakanzwa zvekuregererwa kwezvivi, vakanzwa nezvenyasha dzaJesu, but zvesimba rake rinoparadza joko rouranda richisunungura nhapwa, munhu achitaura kuti ndareceiva good news yekuti kudii, yekuti ndakanga ndiri muranda kuchivi ichi, asi Jesu Kristu nekuda kweropa rake rakadeuka pamuchinjikwa, I am saved, I am delivered. Amen. Toti kudii, totambira here atonement yechivi tisingade kusunungurwa kubva pachiri. It's easy ka kuti tongoti Jesu mandiregerera neropa renyu ndinokutendai, so every Sunday kunenge kuri kungoregererwa kwezvivi, kungoti Mwari ndiregerere. Every Sunday unokumbira ruregerero kuti Mwari ndiregererei. Ndo upenyu hwauri kufungidzira kuti Jesu akaburukira kudenga akadeura ropa rake kuti iwewe every Sunday unodzokera muchivi uchidzoka uzokumbira ruregerero uchiti ropa raJesu rakadeuka uri munyasha. Ndo nyasha dzacho idzodzo. Kufunga kwako ndoyo vyatonzi ndo wisdom and power raMwari iroro. Ana Paulo pavaitaura kuti I am not ashamed of the gospel, for it is the wisdom and power of God unto salvation. Vaitoreva iyoyi salvation iyoyi yekugara uri muchivi, yekugara uri a fornicator and adulterer, munhu asingagone kutaura chokwadi. Yet it's been 10 years in church, it's been 15 years in church. Some of you are now elders, some are pastors, vamwe vakatoiswa ma-secretary, ma-youth chairman, whatever position you hold, but you have never been able to walk in victory and to manifest the life of God. And we deceive ourselves with the New Testament church. We must come back. Tiri papa Romans chapter 6. Just go down maybe by verse 14 or pakanaka pa ungatangire kuti vanhu vaone kuti chii chakaitika pamuchinjikwa. Verse 6. Yes. Knowing this, that our old man is crucified with him. We should know this. The normal thing is to walk in victory. Kutotadza, kutowira muchivi, zvinofanira kunge zvichishamisa, zvisiri normal to the believer. But now the opposite is true, that it is normal to fall into sin. Why? Because ndiri munhu wenyama. But no, I am not in the flesh, I am in the spirit. I am born of the spirit. God has birthed me, has given me a life, not an old vision of that old vision of a life which carries the corruption in the Adamic nature. No, I am a new creature created after the image of God in true holiness and righteousness. Knowing this, that our old man is crucified with him. Munhu waAdam anonyepa uya asingataure chokwadi, nzenza yemunhu, mbavha yemunhu, mondi, iye uya azere neupombwe, zviri kunzi the old man has been crucified together with who? With the Christ. Yes. That the body of sin might be destroyed. Zvakaitirwa kuti muviri wechivi uparadzwe. That henceforth we should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Knowing this, that our old man is crucified with him. The old man crucified together with him. That the body of sin might be destroyed. That the body of sin might be destroyed. Kuti muviri waibata chivi wakakuita iwewe muranda, ndo muviri uri kuparadzwa nesimba remuchinjikwa. Kana muchinjikwa wakatadza kuparadza muviri wechivi, wopa munhu a new life. Tiri kuti kudii pamusoro penhau yatounganira kumachechi tichinzwa pamusoro paJesu. Are we saying he failed to deliver men from the bondage to sin, and he settled kuti mutadzi apinde musho kudenga akadaro ari muranda kuchivi nekurwadza kunoita kutadzira Mwari? Munoda Mwari ere? Kana uchida Mwari, have you ever felt the pain of sinning, of being a slave to sin? That pain, have you ever felt it? Wakambonzwa ere kurwadziwa, kurwadza kwa zvinoita kuti in your pursuit to please God, and then the passions of your own flesh arises, subdues you, and at the peak of your righteousness you fall flat and you say, God,
Now your conscience is stained. You lose your confidence in the sight of God. Wakuita Mwari vekunyenyeredza risingazvito mutsvene pamberi paMwari, muri wenyasha Mwari, uchita uchiuya kana wazogadha utuma confidence ndopo wakuti Mwari ndinokutendai nekuti munoregerera vatadzi. Jesus wants to save man from that power of sin. That henceforth we should not serve sin. And henceforth we should no longer serve under sin. If sin was like a Pharaoh who is making Israelites to work and to labor, vachigadzira zvidhina neuswa zviri kunzi nemapostora hanzi muviri wechivi wakaparadzwa, that henceforth we should not serve Pharaoh. We should not serve sin, but we should what? For he that is dead is freed from sin. He that is buried together with Christ, crucified together with Christ, is free from what? Are you free then? Kana shokoratiro, he that is buried together with Christ in baptism is freed from sin. Now the question is back to you. Are you free? Amen. Kana wakataura pane zvimwe zvikandibata, muri kureva here kuti iye Jesu akati you be saved from some sins. Ko iro simba remuchinjikwa racho rinokwana here? Is the power of the cross enough to save a man bed of sin? Is the power of God adequate? Mwari rinozvigona here? Handidi kunzwa munhu anoti azviite nekuti makatenda zvinhu zvinonyadzisa kutaura, makatenda zvinhu zvinoshamisa, makatenda imimi kuti gold dust rakadonha muchechi vanhu vakaita gold dust mumaoko, makatenda zvinhu zvinonyadzisa kutaura panapa. Saka munganditaurire kuti muri kuti imimi simba raJesu Kristu rishoma. If cancer can be healed, if demons are cast in the name of Jesus, and people are healed in the name of Jesus, and the dead were raised in the name of Jesus, how can we doubt the power of the cross to save the sinner from the number one problem? How can we doubt? Can you see we are filled with unbelievers? People who claim that hanzi tinotenda, munotenda kuti kudii? Chititaurira kuti munotenda kuti kudii? Kana makatadza kutenda kuti Jesu ane simba rinokwana kuti munhu aponeswe from corruption. Panyika pano paonekwe munhu ane ma-attributes, munhu anodescribe achinzi this is the Son of God. Where people cease to know any man after the flesh, but when they behold you, they can see attributes which resemble your Father which is in heaven. Read. Verse 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Reckon yourselves, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Dead to sin. Yes. Let not sin therefore reign in your mortal body. Don't allow. You know, when you are faced with sin, asikunzi kana watanga kunamata Mwari wa robot, kana wabhabhatidzwa wa robot, sin will knock at your door. Temptation will arise, trials will come. But on that day you've got two choices. You can either agree with the adversary, the devil, has God surely said. Ichokwadi here kuti Mwari akati ungabva watoita mutsvene, iwo ndio wakaita sei wakudaita holier than thou. Iwo usikona kuti wazonyanya here inguva yenyasha ndio utozoomesera. And then you agree with the adversary and you say sin cannot be defeated, and you side with the devil to make a mockery of the power of the cross of Jesus Christ, because you disbelieve what Christ came to bring. Amen. Or you can choose to say Jesus, because
because of the power which worketh in me, because of the same power which resurrected Jesus from the dead, I am well able to overcome this sin. And you arise, amen, with a willingness to carry your cross. Hawite mema wangwana une mwea kukomplena nekunyunyuta nekuona kunge murairo wa Mwari inorema maningi kutangwa kumbirwa zvikuru kuti urame. Also, you are not a son of God. Amen. Sons of God will rejoice. They will be glad that they are overcoming sin. When an opportunity arises to sin against God, and out of the fear of the Lord, you subdue and overcome that trial, that sin. You are filled with the joy. Amen. That I have pleased my Father which is in heaven. Amen. Vamondopo vanenge vachiti zvakaomatire vanhu venyama ndaingozviitawo sei. Vanhu vacho ndo vakaita kuti ndinyepe. Vamwe vanenge vachiti zvimwe zvinoda kuita uchinyepa. Verse 14. Yes. For sin shall not have dominion over you. And sin shall not have what? Dominion over you. Makamborinzwa here vhangeri iri nhaya hama dzangu? Makambozvinzwa here zviri mubhaibheri renyu izvi? And sin shall not have what? Shall not have dominion over you. Sin shall not be able to subdue you. So the question is, so why is it I am easily subdued and enslaved by sin? Takaparidza message is there, the life of victory, things that every believer should take note of, should have knowledge of, things that are ordained by God as insurance policies to keep you from falling, to keep you from fainting in the day of adversity, because that day will come. No one writes a letter, could I do hereby apply for a day of adversity, whether you like it or not. That day will come when you will be tried, when you will be tested, when sin will come knocking at the door, and your strength to overcome will be required. Amen. There are certain things that every believer has been commanded. Men always ought to pray. Why? Something I just watch and pray that you may not fall into temptation. What is to fall into temptation? It is to be subdued, to be defeated by temptation. Then people wonder why they are easily defeated. And I ndine problem here last. Asi wewe unogara uri pa TV uchiona vanhu vasina kupfeka. Asi wakushamisika kuti last year unobva asi unogara uchiteerera music iri filled inoita arouse the motions of sin which are in your body, and yet unyepera kushamisika kuti hanza ndisikuziva kuti sei ndichingoramba ndicha fall over the same sin over and over again. Brother, what God has commanded, if you obey it, you will live a victorious life. But if you think that you can just go out there in this world and overcome just because you carry a common commitment to do good, da mazona andichada kune HIV saka ndichada zvemadzimaidzima mazona zvakusungisa zvekubaisa saka mazona andichada zvemadiridi nonyepa. Your commitment is never enough. It was never enough. That's why Jesus had to die. Because men can commit, men can say anchada is, but zvilizo zondozo anoita nekuti you are a servant. We do not wrestle against fleshly disciplines. We do not wrestle against flesh and blood. We wrestle against the spiritual hosts of wickedness in high places. You must understand that there are spirits which are responsible of enforcing corruption. Amen. Fornication is a spirit. Adultery is a spirit. Kuba is a spirit. Kunyepa is a spirit. Ruchiva is a spirit. You don't go to forget out. Kana ndakada ndinongostopa. But uchazo notice wara uchata uchada iwe. You won't stop. Amen. We have doctors when HIV. Not because vengasingaziva kuti HIV inotambidzwanwa sei. They knew kuti HIV inotambidzanwa nemutoo upi.
asi pazuva ravakaedzwa zvese zvavanoziva hazvina kukwanisa kuvabatsira. Zvafana kuverenga packet rakanzi smoking may be hazardous to health, asi iwewe pfungwa dzako dzinokuudza kuti amene ikoko kwazvinotaurwa kwazvinoitika ikoko inangu mapapa handifunga kuti angaite problem nefodya. Uchitoziva zvakatonyorwa. But people still do the things that they know not to do because sin is mightier than any mortal. That's why the Christ came to set men free from that mighty enemy of God, which is in the nature of every man born into this world. Makatadza kubata nyaya unza tinogona kuswera tichitaura zvechegumi hey munobvisa here kana kuti mubvise vamwe vobva vati saka mimi vakafa vachazoenda kupi, vamwe voita nharo pamusoro pezvinhu zvisina kana maturo. Yet there is an elephant in the room and everyone people don't speak about it. Zvoti mhombwe dzinoita maarguments dzotopedza ipapo motowina argument, but yet vese vari paranda kuchivi. Hapana mutsvene ipapa, hapana kana akasunungurwa. They soothe their consciences by winning petty battles. Competition yekutaura, yekuita argue scriptures. But kana tasvika panyaya dzekuti Mwari vachigamuchira vanhu, the question of freedom. What did you do with the price that was paid to set you free from sin? Blood was shed. The Holy Spirit was given. You know what Mwari nongoziva panyika ndingodramatize zvinhu zvautaure chunhu. Munhu wese anenge angoti zii achinzwisisa nyaya dzake zvaasina kuita zvaifanira kunge achiita zvinge zviri pachena kuti aite, asi akachuza kusarudza corruption over the knowledge of God which brings him into this salvation. Zvese unongochizviziva zvoti haudzonzi queue yevatadzi ndeiyo, yevatsvene ndeiyo. Unongoona munhu zuva iroro pane order isingaite, munhu wese anongonanga pake, hapana munhu anoudza mumwe. Muruti Jesu akasvika apa izvezvo tingaudze here kuti mai pfugamai auya zvatinoita kana muashaura rwiyo akuti tese ngatipfugamei, tese ngatipfugamei, tese ngatitsinzinyei. Pane imwe chechi yatakambovhizita ati munhu wese ngaavhare maziso. Uda kuita sei? Dotivhare kuti uite sei? Staramba akasvinura chidaona kuti udaidza kuita sei. Dotivharisa maziso. Wakatsunzunya pane vhesi inoti wakatsunzunya ndokuti Mwari waburuke. But anyway zvinonyanga. Ndenda ngokuudza yangu kuti kana Jesu Kristu akaita appear apa, munhu wese mabve akaya anongoziva kunongedzera pasi pasina kana mutuma. Because he is the Lord, the King of Kings. Amen. Kudera kusamuziva, amumuzive, ndosaka muchidaro. Let us read. In Romans chapter 8 from verse 10. Yes. And if Christ be in you, if Christ be in you, the body is dead because of sin. The body is dead because of sin. But the spirit is life because of righteousness. But the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead, yes, dwell in you, yes, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies, yes, by his spirit that dwelleth in you. And about 2 Corinthians chapter 2, we're from verses 14 to 15. 2 Corinthians chapter 2 from verse 14. Yes. Now thanks be unto God. Thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ. Always and maketh manifest the savor of his knowledge by us in every place. Anoratidza ruzivo rwatinaro kuziva kwatinoita Mwari kunoonekwa neupenyu hwedu hunova chipiriso kwaari iye Mwari. For we are unto God a sweet savor of Christ. We are unto God a sacrifice which pleases God. In them that are saved and in them that perish. Amen. To the one we are the savor of the death unto death. So now we are going to cut it short. Let me wrap up on the charity. Nyaya ndatanga patatanga tenge tichimhanya because mvura yacho yenge ichita nharo, asi Mwari wazoita nyasha kuti tikwanise kutaura dzimwe nyaya dzakakosha. Asi
asi nyaya ngetichida kuti vanhu vazive ndechekuti when Christ came and it suffered, akaroverwa pamuchinjikwa, he died for two things. There can be more, but this is the most important. He died so that your past sins can be forgiven. Because the wages of sin is death. All of us had merited death because of our sin. And the Lord has laid the iniquity of us all upon him, so that he dies in our stead, so that we can walk free. Isusu ndisu taifana kufa asi Jesu akatora punishment. God judged sin. And pamuchinjikwa, Christ was engulfed by the flames of the judgment of God. But because he was the Son of God, he is the only lamb that even though he was slain, he lives. He did not burn to ashes, just like the other sacrifices under the altars of the Levitical priesthood, which perished because of the offering thereof. Christ, when offered, he lives. Ndiro gwenzi rakapfuta risingaparadzwe nemoto wariri kubviriswa naro racho rakaonekwa naMoses, zvichireva kuti the Lord, who is a consuming fire, is able to judge sin. But yet a man, one man who could be judged, who could take that judgment and still live, is Christ. That's how superior he is. So he offered himself so that our sins can be atoned for. But here is another. And the Colossians, he has made us meet to be partakers of the divine nature. Kuna Colossians na Peter vanotaura izvozvo dauti ndirongedzero mavhesi wayo. So number 2, Colossians chapter 1 from verse 12. Giving thanks unto the Father, tinopa mbiri nekutenda kuna baba vedu, which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Nyangwe makada kutsvaga nhaka dzekugara madzimai panyika, vhangeri yakauya nenhaka yekuti tipiwe upenyu hwaJesu Kristu. Nekuti akanga asina mukadzi wokuti anotisira isusu, kana mari yekuti anotipa isusu, kana maprado neminda yekuti paakafa akati kuna apostora, chigarai nhaka mabrazi angu. Chakanga anacho upenyu. Ndosaka shoko pa John 3:16 richiti, he so loved the world, gave his only son, whoever believes, he is everlasting what? Life. So kantina John, this is the record that God has given to us, life. Chicha takapuwa upenyu. Upenyu ndo ukunzi. We are now partakers of the divine nature through faith in Jesus. What is to partake of a divine nature? So that we had a natural nature. Now this nature was in bondage to sin. Zvido zvayo yaiti kana yakuzvida, kana munhu akabatwa nenhomba, aitwa muranda nenhomba iyoyo, munhu owira muchivi. Zvekuti wakanyatsonzwisisa mechanism yacho ka. Inini kana pakauya a woman achitaura kuti murume wangu imhombwe ari kuita zvemagirlfriends, ndakangomubvunza kuti akaponeswa here murume wacho, akangoti haana. Ina njatopa mhosva kune murume. Ungape mhosva here kushumba kuti iri kubatira itsuro nemhuka musango? Ungape mhosva here kuti ko sei rize riri kuruma, ko sei mbada ine maspots eblack? Zvinopuwa mhosva here? Handiti kana ichitoita izvozvo iri kunyatsoita, that is the default configurations of its DNA. Zvingatoshamisa mashura kunzwa kuti pana asina kuponeswa munhu kwaye, indota hakuna. So kana uri pano usina kuponeswa hausi munhu kwaye iwewe, unototyisa iwewe. Iwewe unogona uri a time bomb. Time bomb ndeuti rinenge rakasetwa richingoti tik tak tik tak
Rakamira kuputika kana nguva dzacho dzakwana. Just because asati raputika usamhanye kuti hanzi kuna zakara siya uone zvaitika ipapa. Because hakuna munhu anogona kuzvibatsira kubva panhau yekusarurama. But the plan of redemption comes in the person of Jesus, who takes the form of sinful flesh so that he can destroy, he can judge, he can put an end to the reign of sin in the flesh of a man. So through the cross, God destroyed the body, the instrument, and the root of sin. Mwari vakaomesa vakaita kuti midzi yechivi isvave iparare pashaiwe simba rine chivi kubudikidza nemuchinjikwa. Ndosaka shoko richiti we are now a new creature in Christ Jesus. Not an edited version of Adam. Not that the gospel came to restore us to any stature of the person of Adam. Adam was a natural and godly man. But the second Adam is spirit, comes from heaven, bears the image of God, and through the cross, those who believe become partakers. Saka shokunova rataura richiti pa 1 Corinthians 15 verse 44, as we have borne the image of the first Adam, so shall we also bear the image of the second Adam. Zviri kunzi kana makamboberekwa nembereko ya Adam, makava vatadzi makava mhombwe, naizvozvo maakuzvarwawo patsva nesimba raMwari kuburikidza naJesu Kristu, kuti muchifananawo naye inga makabvuma kufanana naAdamu, zviri kunzi chibvuma iwo kufanana naJesu. As you have yielded the members of your body to sin and to corruption, so yield the members of your body as the servants of righteousness. Romans chapter 6 verse 18. Yes. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Don't yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God. Yield yourselves unto God. Become the living sacrifice. Let your body be on the altar of the cross. Itakuti kubuda kwako nekupinda kwako kuve chipiriso chinonhuhwirira pamberi paMwari. Let every act of your obedience to what God has commanded be a sweet savor, an aroma which pleases God. Amen. As you have yielded the members of your body to uncleanness and unrighteousness, as those that are alive from the dead, yes, and your members as instruments of righteousness unto God. But the part where we should yield the members of our body as instruments of righteousness. But yield yourselves unto God, yes, as those that are alive from the dead, yes, and your members as instruments of righteousness unto God. Yes. Yes. The gospel is the end of the reign of sin, of the terror that sin brought, of the death that sin brought. The gospel is the end of corruption. Amen. This is a hard saying. Who is able to bear it? In favor of religion, because religion is an idea. You do your best and God meets you halfway. Over once, but the best of the flesh is still flesh. God wants to save men completely from the power of sin. Creation is still waiting for sons of God to manifest. Vanomanifesta nguai kana vanhu vachigarira marabishi efoundation evangeri. Vangeri rakabatwa pafoundation ndobva rakorruptwa ipapo. Ndo vanhu vatanga kuvaka with expensive material, decorating messages with the shadows and types, never bringing the reality of why the Christ died.
And now we have people who profess godliness, but they are void of the power of godliness. They are captivated by the appearance of godliness, but they lack the substance. Full of knowledge, but no power to manifest the reality of what you claim to know. And the Jesus is my Savior. Are you sure? Are you sure that He is your Savior? If He is your Savior, why are you still in bondage to the nature of corruption? Why are the motions of sin still reigning in your body? Say uchiri kuverengwa hasha dzako dzaungonadzo iwe unozikanwa kuti waiva nehasha maningi tichiri mukuzvikudza kwako ndiwe exactly zvotovana kuziva chaiyo chaiyo ka hanyatsokutaurira kuti hasha wako isahumbotiudza chinhu tokuziva. But the sons of God, amen, will manifest, showing forth the glory of their God, resembling their Father. Those who want to keep following our sermons, number ziripo Pabana, where you can request for sermons. Christ Revealed Ministries is on YouTube. Look us up, subscribe to the YouTube channel. Kanapane 2 people vane mubvunzo very quickly. Uyai mutore microphone mubvunze ndikupindurei. 2 people only. Uyai baba. Kanapane mwegara wauya because vano vanozonzwa kunge zvakunakidza wozo ndakumhanya. Saka kana vauya apa vaisi vane mubvunzo ngavauye vamira apa vobvunza. So YouTube channel tinayo, log in and subscribe for your own benefit. Vunza yenyu baba. Pamsore pastor. Machechi atinopinda matwara nhau yezviwi tinomborambidzwazve mukati mwekudye dzimwe mhuka dzakadai nana tsuro nana nguruwe. Handizivi kuti zvinhu izvozvi zvinotasise kuenda kudenga here zvokudya izvi. Alright, ndizvo chete vapechi pachikombera. Idzi ndo nyaya dzengetichitaura dzedzo kuti yes, we can talk about food and all this, but nyaya hombe ndeyekuti munhu akaponeswa here kubva pasimba rechivi, uyezve munhu anoponeswa sei kubva pasimba rechivi. These are the matters that we ought to concern ourselves with. Nekuti kana imimi makarambidzwa kudya mhuka, even if they succeed in bringing you to obedience, kuti amuchatodya mhuka, vamwe vobva vadya. The kingdom of God is not in meat and in drink. Zvekudya hazvina kana simba rekunza kururama pane munhu. Saka muchaona kuti kurambidzwa kwamuri kuitwa hakutadzisei kupinda denga. Kunongoratidza chete kushota kwezivo ine vari kukudzidzisai, but zvisiri salvific, lacking power to save anyone. Whether you eat or you don't eat, hazviwedzere umwari. Nekuti chauri kudya hachisiro chiri kukusvibisa. Tine nyaya hobvu dzekutaura kuti ko upombwe, ko kunyepa, ko ruchiva hwakaparara here kuburikidza nekutenda kune zvakaitwa naJesu Kristu. These are the matters that we ought to be concerned about. So makanoverenga pa Romans chapter 14 muchanodzidza kuti the kingdom is not in a matter of meat and drink, but it's a matter of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. You know, muchadzidza zvakawanda, that which enters into a man does not defile the person. But panotaura kunzi if one's faith allows him to eat only vegetables, let those who eat not judge this person. Otokonzera munhu kuti atoundwa, conscience yake itova disturbed nenyaya yezvinhu zvekudya zvisina maturo. Zvekutoti on the basis etsika idzi dzisina maturo dzamuri kuteedzera, and even handikwanise kutokutongerai kuti muri kukanganisa. Because kana musingade kudya regedzai, asi zivai kuti shoko raMwari harina kana mhaka nezvekudya zvenyu, hazvina kana maturo kana chimwe chete. Nhau yakakosha ndeyekuponeswa kwemweya yevanhu. Iyoyo bvunzai mafundisi enyu kuti ko panhau iyi tiri kuti kudiiko pamusoro penhau yakafirwa naJesu Kristu pamuchinjikwa.
munhu anogona here kururama pamazuva ake ari mupenyu panyika kana kuti anonoruramira kudenga? Ndo nyaya dzinofanira kugarira vanhu vonzwisisa kuti chii chakaitwa naJesu Kristu pamuchinjikwa. Izvi zvekudya izvi zvekubvisa chegumi hazviziri izvo zvine simba rinoponesa vanhu, kunyange hazvo ari matraditions which were imported from the Old Testament zvakanongoiswawo zvakadaro, because vese vamwe vari kuparidza vhangeri havana zivo yakakwana pamusoro penyaya dzevhangeri racho ravanoparidza. Saka muchiona kuti they major in minor things, weightier matters they neglect, they sweep under the carpet, and they major in the doctrine of tithing. Imosha kusabvisa chegumi, imosha kusabvisa maofari kune mamwe machechi. Unenge uchinyorwa mazita kudaiso pachionekwa vanobvisa nevasingabvisi, ende kana usingabvise panengori netreatment yaunotanga usingana naye inoenderana nekusabvisa kwako. But yet nyaya chaiye kuponeswa kwevanhu, vanhu vari kungovigwa mumachechi vachiparara nekuda kwokushayiwa zivo. That's why we are here to proclaim the gospel of his salvation, to bring many sons into this glory, to bring people into this salvation.